Hello everyone. Today in this learn about AutoCAD Draw Tools. Draw Tools alli line command, polyline command, circle command, arc command, rectangular command, polyline command, ellipse command, hatch command, ಮತ್ತೆ spline fit, spline CV, construction line, ray, multiple points, divide, measure, wipe out, and clouds. So idistu draw tools alli barutte. So first one line command. Line command ge shortcut key L enter. It creates a straight line segment. It is the straight line segment. With line you can create a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are also single line segment. Okay. Next. Single line segment. So line command alli ಲೈನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಲೈನ್. Polyline के shortcut की POLY enter. It creates a 2D polyline. So effect na off ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ angle ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ select ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ. Polyline is a connected sequence of segments created as a single planar object. You can create straight line segment, arc segment, or a combination of the two. So in polyline alli straight line segment na create ಮಾಡಬಹುದು. In the arc segment na kuda create ಮಾಡಬಹುದು. Any two types ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ create ಮಾಡಬಹುದು polyline ಅಲ್ಲಿ. So next one is circle command. This is circle command. Circle command के shortcut key C enter. Circle command, it creates a circle using a center point and a radius. So first point na select ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next this is center point. Next
radius. This is a circle command. So next one is arc command. Select arc command. It creates an arc using 3 points. First point, second point, third point. So now arc command alli 3 points na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next one is rectangle command. It creates an rectangular polyline. It creates a rectangular polyline from the specified the rectangle parameters, length, width, rotation, and type of corners, fillet, chamfer or square. So ನಾವಿಲ್ಲಿ rectangle ಅಲ್ಲಿ chamfer ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, fillet ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, next square shape ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು rectangle command ಅಲ್ಲಿ. So first one is So first select ಮಾಡ್ತೀವಿ, select, next shift at, select dimension 2 feet, 5 feet, enter. So ಇಲ್ಲಿ rectangle create ಆಯ್ತು. So 2 feet, 5 feet enter ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So ಇದು shift at ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ rectangle ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one is polygon. It creates a equilateral closed polyline. So ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ REC, ಎಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ polygon command. Polygon command ಅಲ್ಲಿ first select the polygon command. Next one, select the polygon, enter the number of sides. So enter the number of sides, 6 sides, enter. So it can create. Next one, inscribed or circumscribed polygon. So inscribed or circumscribed. Select and specify the radius. Create the polygon. It creates an equilateral polygon. Equilateral polygon. It creates an equilateral closed polygon. Okay. Next one is ellipse. Polygon के shortcut की POLYG. Next one is ellipse. It
creates an ellipse using a specified center point. So ಇಲ್ಲಿ ellipse ನ select ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. It creates an using a center point, the end point of the first axis. First point, next end point. Okay. And the length of the second axis. So length of the second axis. So 10 feet. Enter. Second axis, you can specify the distance by clicking a location at the desired distance or by entering a value for the length. So ಇಲ್ಲಿ first create select ಮಾಡ್ತೇವೆ ellipse ನ. ellipse ಗೆ shortcut key ELLI enter. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 5 feet ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ನ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.